Так, всем привет. Со звуком вроде бы. Как это вообще? А, вот. Надо потише сделать. То что он громко орет, по-моему, да? Как-то так. Вот так, наверное, будет намного лучше. Так. Начнем прохождение сегодня игры. Посмотрим, насколько она там. Насчет продолжительности. Сколько по времени это займет, я не знаю. Игрушка довольно-таки старая, 2017 года. Начнем с. Вроде что-то писали, там тут все. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Я просто хочу начать с самого начала, с дома. Ага. Так, с графикой у нас что? Полный экран, синхронизация, ультра. Ладно, пойдемте дальше. Что-то как-то неправильно я сделал. Это, наверное, надо добавить. Музыку убавить. Вот так вот. Да? О, так намного лучше. Я жила тут до 11 лет, но в половину комнат меня не пускали. Очень хорошо. Стесняюсь спросить, а почему? В почтовом ящике нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Угу. Так, тут что дальше? Это все кнопки только увеличивают. Все. Это вон тот дом, да? Я правильно понимаю? Я не была здесь со дня похорон моего брата Льюиса. Вот буква О у них какая-то очень странная нарисована, как будто Д. Все время путаюсь. Я там начал читать, и вот эта буква О, такое ощущение со дня, видите, как написано, как Д, CD как будто написано. Ну, очень странно, конечно. Что надо нажимать-то? Ага. С этими разлетающимися. Ага, понятно. Ладно, пойдемте. Моя мать оставила мне вместо с завещанием ключ. И не сообщила, что именно он открывает. Может, она думала, что я сама догадаюсь? Или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила ревернуться? Ага, это нас заманили в ловушку. Куда идти? Направо, налево или вниз? Наверное. Ну, короче, все дороги ведут туда же. Что там бы я пошел? Машину сюда очень давно не заезжали. Ой, я не успел прочитать. Как-то... Ты кто? Олень. Правда в том, что даже получив дом в наследство, я не думала сюда возвращаться. Ага. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, и ответы знал только дом. Вот, мы пришли к дому. Интересно, если я туда, той дорогой пошел бы, то куда бы я пришел? Наверное, сюда же. Ладно, не дом, это заниматься ерундой. Так, тут у нас что? Ничего. Просто автомобиль. Тут бега нет? Дом был в точности таким, каким я его запомнила. И никаких... Бляха, да что вы так быстро убираете все надписи-то? О, это что такое? Какой-то мальчик.
Еще один мальчик. Так. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. В детстве дом вызывал тревожные ощущения, что-то там. А там что за воздушный шар? Зачем они убирают надписи? Я еще не прочитал, они уже убирают. Как-то можно было... Может быть, есть там какая-нибудь функция? Управление. Я не вижу таких возможностей. Ну ладно. Что успеем, то успеем. Now, as a 17-year-old, Теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, I was afraid of the house. что это было за чувство. Дом меня пугал. О, какая прелесть. То ли не надо шевелиться, что ли? Чтобы не пропадали эти надписи. Что-то, по-моему, все равно громковато. Так, оставим. Это что за дерево жизни? Ого. Интересно. Ну ладно. Семейное древо какое-то. Ключиком открываем. I hoped the key might unlock the front Я door. надеялась, что этот ключ от парадной двери, но он не подошел. Looking in, I felt like Я the house заглянула itself внутрь, had и been мне waiting почудилось, for me. будто дом ждет меня. О, какая прелесть. Нельзя посмотреть еще ближе? Нет, нельзя. Ну все, пошли уже отсюда. Закрывай эту штучку, дрючку. Значит, от гаража? Это же за пандус. Нет, тут и нет гаража. А, вот отсюда, наверное, да? Это что такое? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was В 11. 11 лет пролезать в эту дверцу было намного легче. Ну, естественно, да. Есть такое дело. Нифига тут всего. Много-много всего. Морозилка какая-то стоит. Машина. Автомобиль. Так. For the first time in years, Не вижу ничего. Впервые за несколько лет. Чего? I felt like I was home. Я чувствовала себя дома. Фига тут. Кухня, блин. But instead of a family, there were Что надо just искать-то? memories Где of one. надписи-то? Ничего не понятно. А вот. Ой, не успел. Это что такое? Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Луис Molly. устроился на консервный завод, и скорость всех... Ну, так я не играю. Почему так быстро убираете все? Я так не договаривался. Так, что мы имеем? The table was still a wreck from the night we На left. столе был тот беспорядок, который мы оставили перед отъездом. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Будто взорвалась незримая бомба, которая убила животных, но пощадила... Ну, блин. Зачем мы так сделали? О, какая у них тут магнитола крутая. My mom was the only one of Моя us who мама could была imagine единственной, кто great-grandma Edie считал, living in a будто nursing home. прабабушка Эдди согласилась жить дома. Что-то там дальше. Угу. Надо, кажется, прекращать читать эти надписи, потому что я не Nothing in успеваю. the house looked abnormal. There was just На вид too much совершенно of it, обычный дом, like но a его smile with too many будто teeth. улыбка, когда видно сразу все зубы. Так. Да, наверное, пора прекращать читать. Even the fireplace had a story.
Edie told me the bricks came from the original house after it sank. И в камин. Прикольно сделано, кстати. Только что почему они их делают так быстро исчезающими? Могли бы как-нибудь... Это что такое? Могли бы как-нибудь по кнопке сделать? Что надо нажать? Низ? Теперь что? Непонятно, да, как? Опа. Балерина. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. А там что было? Да едь, что ли, нарисовано у них? Насколько я понимаю, надо наверх, да? А, может быть, не наверх? Опа. А это что тут все запенено? Как задумано, что ли? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Сколько у них братьев-то, да? Что-то я не пойму. Один брат, второй. О, можно подняться. Мы еще тут... О, я ноги вижу. Там еще какое-то колечко. Что это? С перышком с каким-то. Вот, сейчас давайте сюда сначала сходим. Угу, понятно, я вернулся назад. Only one restaurant would deliver to our house. We had Chinese a lot. Привыкли к китайской кухне. Нормально. Тут все по-английски, да? Так, короче. Пытаемся открыть дверь. Вот эту вот. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ага, ключ не подошел. Ну там какая-то бумажка. Ну пойдемте наверх тогда. Тут вообще все заблокировано, походу. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Эдди, Милтон. А, это... Есть что-нибудь по-русски? Ничего. Барбара. А что, нельзя посмотреть сюда ничего? О, мужчина какой-то. Edie's father Odin built the original house. Отец Эдди. Так, это что такое? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Угу. Спрашивали о Барбаре. О, а сюда можно тоже Mom must зайти? have locked the third floor stairs on the night we left. Заперла лестницу наверх. Тут вечер, когда, чего? Блин, тут очень много всяких разных деталей. Всякие фотки, рисунки. Люди, видно, что постарались. Ну да, прикольно сделано. Книжки положили все. Что-то я не понял. Как мне туда попасть? В глазки она не смотрит. Молли. 47-й год. Так, ладно, пошлите дальше. Раз сюда не пускают. Подождите, а вот сюда что? I spent a lot of time playing in Oh. Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Вот и Always told me ключик there сюда were secret подойдет, наверное, да? passages, but I never believed him. Какие-то книжки. Turns out,
My mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. А мы можем сначала туда сходить? Ну, тут, наверное, тоже все закрыто, да? Ну да. Чего и требовалось доказать. Это, наверное, какая-то комната ее. Это, наверное, комната какого-то мальчика, пальчика. Так. Как вниз попасть непонятно. Ну ладно. Видимо, надо открыть вот эту штуковину. Не открыть, вернее, туда забраться. Ёлки-палки. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Угу. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Интересно. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Так, сохранение, отлично. I grew up looking at Molly's room through the peephole. А кто такая Молли? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Спаленка для хомяка? Нормально так. Это сам хомяк, да? Был тут. Being Жил. inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a Впервые оказалась painting. внутри, я чувствовала себя так, будто шагнула в комнату. Так, отлично. Ага, вот этот глазок. Молли. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. 47-й год. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Проснулась голодная и начала искать, чтобы съесть корм для The хомячка. gerbil food was dry, but I didn't mind it. Господи. Этого показалось ей мало. Сейчас мы будем жрать рыбок. Нет, не будем. Хотела даже... I thought about eating Christopher, but I held back. Походу тут фантазии какие-то. А, это зима? А, там декабрь был, да, вроде? Чё так темно-то? Такого I маленького kept роста, что ли? eating and eating. Чего, простите? Мы едим зубную пасту? I ate a lot of things that night. Какая прелесть. Then I heard chirping outside my window. Чириканье за окном. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Че это за психоделика? Дальше куда? Я уже кошка играю. Какой-то, блин. Куда? Куда идти? Там I какой-то... tried to be quiet, but the bird was really scared. А дальше куда? Ой!
Mom and Dad didn't even look at me. Меня даже не заметили. Отлично. Что дальше? Какой-то... Куда я иду? Вон там что-то еще было. Там гнездо какое-то. Оп. Нет, это не гнездо. Что это было? А, нет, The гнездо. babies were all gone. Птенцы давно улетели. Угу. I jumped and I almost got her. Как сюда запрыгнуть-то? Не понял, что это я прикола. Может, нам не надо сюда? I could tell she was getting really tired. И что дальше? Ты где, птичка? А, это вот сюда надо, что ли? Что-то я не понимаю. Куда-то наверх? Ой. Нет, куда-то сюда не идет. Сюда тоже не идет. Как-то непонятно. Ну, идти надо по вот этим, да? Я правильно понимаю? По подсветке, что ли? Или нет? Нет, туда не прыгают. А вот она. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Угу. Поймать надо, короче, эту птицу. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Что-то вообще загадочная игра какая-то для меня. То я кошка, то я сова. Что делать-то надо? Rabbits. О, зайцы. Где я? Что я? Кто я? Привет, Андрей. Тебя тоже с прошедшими. Где тут зайцы? Вот они. Ёлки-палки, я кого-то поймал. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Побольше? Серьезно? Че, Андрей, как Новый год провел? Кого тут надо искать побольше? A mama rabbit. Кто это тут? Большая чего? Большая заяц. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Чего? Господи, что происходит? Что делать? Что это за психоделика? I rolled off a cliff and into the ocean. Now,
hungrier than ever. Понятно. В общем, стандартно. I wanted fat, juicy seals. Ой, тюлень, тюлень, ты куда? Я, насколько понимаю, он у нас есть? Какая I tore off прелесть. her flipper, and it tasted really good. Оливье, это хорошо, я сейчас тоже оливье. Ой, а куда идти-то? Поел бы. Вот еще один. А, это тот же самый. Блин, он паркует куда-то. Grabbed on tight. And when I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Чего? Я что, червяк? Что делать-то надо? Борщ сварили. О, я бы тоже сейчас... Надо тоже как-нибудь борщ-то Now I сварить. was a monster, and I smelled Теперь я стала blood. чудовищем. Что происходит? Да, вообще какой-то кошмар. Я думал, это детская игра. Когда начинал играть. Куда идти? I was big, and I moved real quiet. Это вообще законно? Почему я не слышал про эту игру вообще ничего? Куда идти? Наверх, наверное, надо было, да? I wanted to stop, but also I didn't. Что происходит? Ничего не происходит. Что-то надо нажать. Что ли? Не понял я прикола. И чего? Алло. Ты что-то зависло? Вот те раз. Он, походу, запутался в стульях. Больше ничего не нажимается. Ну вот. Как теперь быть? Зашибись, он сразу еще и вышел. Нормальный тут у вас выход сделан. Ладно, будем пробовать по-другому как-то. Это что с самого начала? Вы что, серьезно? Ну, я так не играю. December 13th, 1947. Что за бред? Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner.
I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Как так-то? Кто это придумал? Может, его не надо было жрать, или жрать надо было по-другому? Eating and eating. I ate a lot of things that night. Чё-то как-то непонятно. Если сейчас Then опять I так же heard заглючит. chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Так, киса, ты где? А, вон она. Ничего не I пойму, почему jumped and там I almost got her. заглючило все так. Так, куда-то надо вот сюда, я правильно понимаю? Где она была-то, блин? I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ну, где тут зайцы? Не, ну я так не договаривался. Что за глюки? Как неинтересно. О, заяц. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Эй, A mama как тут? rabbit. О, большой, зайчиха большая. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Как-то очень странно. Что это был за глюк такой? I wanted fat, juicy seeds. I tore off her flipper, and it tasted really good. Где он? Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. Так, When I вот здесь надо opened как-то my быть eyes, everything had changed. поаккуратнее. Почему она зависла, я не понял. Now I was a monster, and I smelled people everywhere.
was big, but I moved real quiet. Здесь он благополучно сожрал. Наверное, труп там завис с этого стулья. I wanted to stop, but also I didn't. Я хотел остановиться, но не могла. Или не мог. Как? Почему у них так? Нет, тут не пройти так. Нельзя как-то... Что происходит вот с этой... Ой, не туда. С этим червяком как-то они странно тут все сделали. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Господи. Каким-то канализациям ползают. Опа. Куда мы приползли? Так мы у себя дома. Что происходит? I got closer and closer. All of my stomach started growling. Все? And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Да, вот это воображение, конечно. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Угу. Это, короче, я сейчас должен всех вот этих зарисовать, да? А это я, походу, да? Ну, похоже, да. Как отсюда выйти? Закрыть книжку. Так, кошка. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Прабабушка Edie уже, knit да? me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Угу. Это что такое? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Господи. Her room Это is like a Льюис. museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Что дальше? А, листать надо, что ли? Тут всего одна картинка?
Странно. Я думал, тут много их. А, да, их много. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. А, это в Норвегии. Ну все, тут уже одно и то же. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Угу. Понятненько. Гномики. Сохранение. Так, куда дальше? Чики. Все на выход? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Опа. Тут что такое? One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Угу. Какие-то I hadn't thought кассеты. of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Чего? Человек-крот какой-то. Господи, что происходит? А это что такое? 37-й год. Ну, таблетки какие-то. Видимо, на выход. А, это не выход, это ванна. Извините. Был неправ. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a Розовая pretty ванна. big trace. Все. Вот, ключ опять. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Где-то... А это что It такое? isn't in the cupboard. Вверх, что ли? It's hidden in this book. Такие зеленые. Тут как у них все запущено-то. Нажми сюда, нажми туда. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Угу. И что у нас тут? Странные материалы. Секретные материалы. Как тут разобраться? О, куда это я попал? А что, их двое? Они близнецы или что ли? Или что? Ну вот одна постель. Сэм. Один ракетчик, другой советчик.
Так. Тут одна и та же фотка. О, качели какие-то. Ладно, пойдемте. I knew Grandpa Sam had a twin. А, это брат-близнец. Все понятно. And that he never talked about him. Почему тут все хранится у них в этом доме? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Какие-то качели. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Чем At еще раз Barbara's попробовать funeral, грибы? we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Что делать I надо? think Calvin always wanted to fly. Келвин. Calvin, dinner's ready. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Полный оборот? Походу сейчас улечу куда-то, да? В космос. Again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. А, весело. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Угу. Ну ладно, пойдемте дальше. Сейчас, походу, нас тут по всей семье прогонят. After the funeral, Edie roped off После Calvin похорон, to the room. Эдди. Кто тут? Блин, я не успеваю читать за вами. Вы все быстро Mom так... said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. И входил в эту комнату. Какие все суеверные. Так. Так, это что тут такое? А это как? Книжка в книжке? Опять рычаг. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ну и куда? А туда можно зайти? Или тут тупик? Подождите, а куда идти? Или тут без разницы, куда идти? Все равно куда-то... Это куда? В коридор выйду. А, это в коридор? Ну, в коридор нам не надо. Так, Growing up, какие-то Оскары. I always thought of Barbara as a child star. Барбара. Барбара. Так. Тюк какой-то. Ёлки-палки. Тут что-то... I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one.
Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Андрей, привет. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Какой кошмар, что тут происходит у Her них? scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. А, крутить ее надо. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right on Это типа подсказка, да? She reached for the music box. Все? А. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house О. was silent. Вот где этот ключ-то. Это в подвал? Какой кошмар. Что, надо идти, что ли? Ой. She found Rick's crutch and imagined the worst. Сейчас будем биться с кем-то. Опа. Банки, склянки. Кто здесь? The gang's leader is the infamous Hookman killer, Выходите, Dr. я вас Carl не боюсь. Hamel, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Главное пилу сломать, чтобы мне руку не отрезали. Что надо делать-то? Главарь банды печально известный доктор. Ага. Чего? Пойти-то. Жаль, что ли? Как надо? Нет, непонятно как-то. А зачем туда все? Как построить? О, тут проход. Все. Ой. Кто это тут? Чего подбит Получил по щам. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter.
Опять куда-то найти. Опа, кто это там? Давайте сходим. А, туда уже не надо, да? Опа. Что тут? Какой-то звук посторонний. Куда идти-то? Наверх? Ёшкин корень, я не думал, что тут еще и элементы хоррора. Куда идти? Что там за Волтер еще? Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Опа. Barbara turned, Сюрприз. saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's got to be another way out of here. Да. Судя по подсказкам, куда-то вот сюда надо. That night, she played her part beautifully. Упс. Куда идти? She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Куда идти-то? Барбара. Molly's door hadn't Дверь в комнату Молли не открывалась. Не открыли много лет. Ага. grown. Петли заскрипели. Вот какой кошмар. Что дальше? Бабах-бабах. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Так, что дальше? Вниз идти, да? Саму бы щи не пролить. С этими коньками. Ага, все, ушел. Смотри-ка. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Здесь полиция. She heard whispering. It was coming from inside the house. Так. Oh dear. Чего это? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real
eerie tale. Какая замечательная страшилка. Так, зарисуем Барбару. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Так, теперь, сколько я понимаю, надо идти к шкатулке, да? И идти потом в подвал. Что ли получается? Так, тут все, ничего нет больше. Это что тут за пляжные? О, пицца. Так, ну ладно. Видимо, это все. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Угу, понятно. Музыкальную шкатулку надо идти. Открывать дверь. Подвал, вернее. А где эта шкатулка-то? Внизу. Что-то тут все завалено какими-то книжками. Парам-барам. А я тут не был еще. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Да где тут шкатулка ваша? Это я заблудился. Она же где-то тут была. А вот она. Это надо нажать, что ли? О, открылась. Так, почему темно так? Включите свет, пожалуйста. Какие-то моющие средства. Так, что тут? Вот это легендарная пила. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Интересно. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Интересно. Очень интересно. С какими пакетами? I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Это было неожиданно. Я думал, там будет просто холодильник. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Это паяльники. Че он тут мастерил-то? Прощайте, поверить не могу, что Goodbye, пробыл everyone. тут 30 лет. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Какая еще тряска? Это 68-й год, да? Куда надо? Крутить, что ли? But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. 76-й год уже. Что за If you тряска? wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly.
Откуда у нее еда? Откуда у нее столько консерв? Там Россия была. And then one day, everything just stopped. 2005. Вон, Россия, Россия, Россия. Индия, Бразилия. О, Россия. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Все? It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. И чё? I have to leave while I still can. Какая-то тут поддайная дверь. Это у них, походу, вся семейка с какими-то отклонениями небольшими. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly and Calvin. Убила всех, что? Чё? Кого? Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Интересная семья. Дальше что? Мы узнаем об этой. I'm sure my mom was trying to protect me. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Надеюсь, больше ничего нет. Пойдемте. Trying to bury something На that's still свет. alive. Упс. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. О. Что это? Могила, что ли, такая? Куда дальше? Ну, явно не туда. I don't know if I should even be writing this. Ну, давайте. Будем дальше смотреть. Maybe it'd be better if all this just died with me. Опа. Фонарики. But I thought you should know about your family. Куда-то нас ведут And the эти фонарики. history you're a part of. Дальше куда? Вот сюда, что ли?
Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Поэтому тут бег не придумали, да? Потому что тут все закольцовано как бы на твоей ходьбе. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ну ладно. Фонарики. Наверх, что ли, идти? Или вот сюда? Нет, походу наверх. Тут я вернулся обратно. Блин, они еще с датчиками движения, что ли? Наверное, наверх, да? Ну, скорее всего, да. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Это мы, короче, обошли дом кругом, да? Вон там какой-то велик. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Лампочку не надо с собой забирать? What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Это все у них тут печально. О, кладбище. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Это кладбище домашних животных. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Барбара. Знакомые все лица. О, это кто такой? I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Чё? Еще тут? Все. Что дальше делать-то? Я упаду? Не разобьюсь? Нет, не разобьюсь. Ну, явно как-то дальше, значит, надо идти. Может, тут еще что-то есть? Секретный рычаг. За руку надо подержаться. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Какие-то свои собственные кладбища у них тут. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. О. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Это который улетел? Милтон. Нет, подождите, это не Милтон. Улетел Кельвин какой-то. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself.
Так, и что мы имеем? But looking back on it now, Мы имеем сохранение. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. В смысле? На 22-й неделе беременности. Ты что, с ума сошла тут прыгать? По всяким буеракам. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Подождите, они же где-то в Дании, ой, в Швеции или где? Почему американский флаг висит? Что-то я окончательно запутался. Или в Норвегии, где они там? They were both pretty intense. О. О. Это опять те же самые фотки. Это кто такой? Это и есть Сэм? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Чё я тут делаю-то? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Что я что-то не понимаю? What? А, о. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Ой. Автомобиль. Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. Так, птичка. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Что надо дальше фоткать? Непонятно, да? Подсказок нет никаких, что надо фотографировать, я не понимаю. Какого-нибудь Йети надо сфотографировать. Где он? Это что такое? Это явно не то, что нам надо. Я не понимаю, что надо сделать. Вообще, ну очень интересно. Что надо сфоткать-то, алло? Definitely should not have drunk all that coffee. А, вот еще что-то есть. Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 Chill out, years. блин. Так, что делать? Chill out. Что-то надо сфоткать, а что? А, его, наверное. Last time, Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere.
I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Лодка, блин. Give me a minute to check the map. Глянь на карту, в смысле? You don't need to waste any more film on me, kiddo. Так чё надо сделать? Let's see. Посмотрим. Чё посмотрим? Какие-то олени там она говорила, он говорил. Может тут? Or was it? Где эти олени? Could have been. О. Это не в фокусе все. Я не понимаю, что надо фотографировать. Рыбу. Рыбу я уже сфоткал. О, вон олень. Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Это кто за мужчина? Кто тут? А, это я? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Не понял. Что надо сделать? Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Нормально. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Так, и что дальше? Сохранение. Так, зайти. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Давай, семья тут у них какая-то. Куча фотоаппаратов. Так. Чё, кого? Я сюда пришел. Чё, кого? А это что тут? О. Ну, наверное, нам сюда. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Это что тут за игровая приставка? Как выбраться? А, нет, сюда? А, вот. Нет, нет, сюда. Куда-то сюда. А, тут открывашка. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Нос. I think he saw things the rest of us don't. Что надо сделать?
О! Какие-то уйти. Hand over, Gregory. It's time to. Покупался и хватит. Hold on, sweetie. You could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us about the world he saw. Он утонул, что ли? There's so much I don't understand about Gregory, about everything. But I know what happened wasn't your fault. Очень забавная игра. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Да, весело задорно. Так, и что у нас тут осталось? 1, 2, 3, 4, 5. 5 еще. Так, а что дальше? Куда? Какие-то шкафчики. О, что-то еще I can't imagine есть. my mom ever writing poetry, and yet Стихи A для poem Гэс. for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard.
before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Их надо всех сожрать. Что дальше? А, вон тут еще что-то есть. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now remembered. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ну что, вниз надо куда-то вон. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Что дальше? The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Ё-моё, что у них тут происходит? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Это все? Вся история? Что-то у первых истории были какие-то длиннее, а тут какое-то все короткое. Гус. Газ. Гус-газ. Газ-моргаз. Так. Подожди. 1, 2, 3, 4. Осталось 4. Это все? Конец игры будет? Так, что дальше? Газ. Газ, 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 газ. Куда идти-то? А, это чье? Ничье. Ну, видимо, обратно. Сейчас куда-нибудь провалюсь, наверное, да? Нет, тут тупик. Может, тут еще что-то есть? А, вот тут еще какая-то кровать. И еще какая-то записка, да? Которая не алло. Что надо делать? Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. И чё? Так, это я уже глядел. И где тут какая балалайка? Чё, на выход, что ли? Ну, видимо, да. Куда дальше-то?
Есть, что ли? Нет. Здесь никак. Угу. Может быть, здесь спуск. Что-то как-то непонятно. Надо эти качели эти. Обратно меня не пускают. Как ни странно. Может, тут что-то? Нет. Ну и где выход? Шел навстречу смерти, что-то. Я не понял прикола. Тут ничего нет. И ключ? Нет, нет, не ключ. Я не понимаю. Так, тут все. Кто-нибудь знает, что дальше делать? Я не вкуриваю. Может быть, я там что-то не нашел? Опять сохранение. Да что за тупики-то начинаются, а? А, вон тут проход. Тут нет ничего. А, вон куда-то наверх. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Типа она тут жила? Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Блин, тут что ли какой-то? Калькутта так. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Куда идти, наверх или на низ? When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Ну, явно наверх. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Угу. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. У вас не дом уже какой-то, а небоскреб. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Все как-то у них печально. Все померли. Со всеми что-то случилось. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Капец, еще и тут какая-то башня под запретом. Тут ничего нет. Никаких секретов. Никаких. Это все, последний этаж?
Ничего, у тебя тут целый этот макет. Угу. Это еще наверх будет целая вот эта вот комната. Ё-моё. Milton Финч. Finch in The Magic Paintbrush. Что надо сделать? Нет, надо до конца по ходу пролистать. Интересная у них там потайная комната. I was 4 when Milton disappeared. Все куда-то исчезают, что-то с ними происходит. 2003, 2005 тут. Что дальше? Куда-то надо опять ехать. Походу, нам туда надо. А как нам спуститься теперь? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Все двери запечатали. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Все как-то у них грустно и печально очень. Ну, пойдемте выше. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. На консервный завод, блин. Какая прелесть. Так, а тут что у нас? Похоже, может сюда забраться. Странные у них какие-то комнаты. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Так, мы против наркотиков, если что. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Смотри, тут холодос у него. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Консервный завод. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Чего начал? Я не понимаю, что надо сделать? wander. А, он идет, что ли, куда-то? А. Это ничего, что я тут это, рыбу еще одновременно. I asked him to describe it.
He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. И что дальше? А, вот сюда надо? And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Куда надо? А, вот сюда. Так, если я не буду рыбу бошки рубить. But he found something more. Однако он нашел нечто больше. О, блин, игра превратилась в I worried трехмерную игру. about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Целый день бошки рубить тут. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Я попаду себе... А можно как-то выбраться от вас? Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Куда-то поплыли тут. Что происходит с этой игрой? Conquer a city, then immediately push on. Покорив очередной город, он сразу же... Давайте еще рыбку. New Louisville. Нью-Йорк. А еще плывать. St. Louis. Сент-Луис. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. И чё?
Чем это все закончится? In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents, radiant rainbows, Какие-то радуги. Че тут? Опс. Надо поплывать между ними. followed the sound of her Серебряная альфа. electric sitar. Просрал, да? Я ж откуда знал, что тут надо еще музыку играть? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Все, рыба уже превращается в какую-то He knew the world was all нереальную. in his imagination. Чего вас так много-то? But he was so Там задумано. proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Все, потерял реальность. Связь с реальностью потеряна. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Упс, куда я пришел? Нифига тут. Угу. Понятненько. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. И чё? А, у него уже крыша идет, да? Куда идти-то? Что делать? Туда наверх, что ли? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Вот у тебя плющит, конечно. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Как-то интересно у них сделано. Про некоторых так очень большая история, про некоторых так такая мини какая-то. Это что за танцоры безликие?
his queen waited, holding his crown. Так, понятно. There was only one thing left to do. Bend down his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Угу. Понятненько. My brother was really cool. I wish you could have met him. Что осталось? Ну, концовка, наверное, будет какая-нибудь там вообще супер-пупер, наверное, да? Неожиданная какая-нибудь. Поворот событий. Так. Эй, ты куда? Я так не договаривался. Назад. Да куда ты? Так, секунду. Продолжаем. Ну чё теперь? А чё наверх-то как пора разобраться? Чё-то я не понимаю. Там что ли где-то? Нет. Как тут? Надо закрыть, что ли, эту дверку? А, вот тут еще какая-то дверь. Да куда ты все туда-сюда ходишь, ну? Тут что-то не перемудрили, конечно. Причем я даже не двигаю ей. Ну, как-то я это переборщил, конечно, с этим. Оказывается... On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Паковать чемоданы. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Еще выше? А, вот тут еще что-то есть, да? Господи, как сюда попасть-то? А, тут я был уже. Что-то какая-то странная кухня. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner.
But it had to end one way or another. All that's left now was to tell you about that last night. А чё, маленький стол? Какой-то. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Вот, опять куда-то выдворили меня. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Чего? We'll have the nursing home send a van for Мы you. нереальные, что ли? Okay. Вымысел какой-то, что ли? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ну и чего тут? Отлив был очень сильный. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Round. Чё, куда? For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Чё, куда идти-то? А, вот. But when I saw them, they felt like old friends. Угу. Всё понятно. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Гномики какие-то опять. О, я превратился в старушку. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again.
Это что тут The меня? next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Ну, We я both tried to make the лягушка. best of it. A few years went by. Да ё-моё, как тут манипулировать этой My бедой? mom didn't like to talk about it. But she started getting Вести sick a просто, что ли? lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. Так вот. The last Finch left alive. Я уж говорил, что она беременна. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Все понятно вообще. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ну, все поумирали. Все? Как-то все очень грустно. Какая-то грустная игра. Ну, наверное, посвящается кому-нибудь, да, вот это, этим людям. Ну, все понятно. В принципе, все неплохо. Грустно, печально, конечно, но все прикольно сделали. Молодцы. Ну все, ждем титров. Ну, сохранение еще какое-то. Чисто такая расслабляющая игра. Просто походить, что-то почитать. Ну, нормально, в общем. Скоротать. Сколько тут у нас получилось? 2 часа. Если бы она там не зависла, то получилось бы 1:50. Ой, лоджитековские наушники. Только что были. Даже титры сделали прикольно. Видно, что люди постарались.
Так, ладно, дождемся титров, концовки. Всем спасибо, кто заходил. Всем пока-пока.